Unterschrieb unser Scheidungspapier VERSPOTTETE die Frau. Dan las der Richter den Willen Aries Vaters vor. Das der Vater die über das Papier kratzet. Halti durch den Soll wie ein Liges Urteil. Richard Peterson lenti sich mit jenem arroganten Chelnen seinem Stuhl K. Das Komma so gut kanti. Und Werbelt die Vaters wischen seinen Fingern. Als ren die Scheidungspapier nur ein weiterer Schars. Unterschrieb seinen Namen mit Teigen Scheinwerkeln. Seen blauen Augen blitzen zu Heineber mit pt Tischer Genugtung. Endlich frei von dem, mermelte lot genug, damit sie as a ren Conny, unvollendet den Satz mit einer abwesenden Gesti. Kam spürti, way sit your brust zusammen net wegen des Endes der Sie hate bereits genug treten Ende vergassen, sondern wegen der Art, wir sie ansa. Als wir sie nur ein weiter wegwerfbare Eroberung. Ein Schwarze Frau dier zu lange toleriert hat. Handvoll chen zitterten Leich, aber sie leis keen in sich tre nie fallen. Sie hat sich selbst versprochen, nicht die Genugtung zu geben. Sie zusammenbrechen zu sen. Mit 34 Jahren hat Camilla Oliver ein solide Carrier als Architektin aufgebaut. Aber für Richard hat des nie mehr bedeutet als Gulpiken Rassenquoten. Der Richter war uspert sich unberitet sich darauf vor zu sprechen. Es war dann als etwas Gesture. Das als für immer verändern wardi. Den Biver die Tinny auf diesen Papieren trocknen konnte, zog der Richter einen zweiten Umschlag herver, versiegelt mit einem Wappen von Kommas verstorbenem Vater. Richards arrogantes Chelner stort sofort. Man konnte fast ren wie des Blut aus seinem Jesset wich. Dieser Moment, als der Richter begann, den Williners Vaters lot vorzulesen, wo you ready für immer in arem ged kitnis ingepergt bleben. Camilla hat immer juist das Vater, Dr. Roberto Oliveira mir als nur ein Hausars Jusen war. Jarelang hat sie geflo sturt Telefongespräche bemerkt, which tej Dokument die in seinem Büro Englischklassen waren, und die durchstringenden Blick, die Richard Wunhrender Sonigsessen Zurf. Main Tochter. Flecht ihr zu sagen und hielt ihr Etchen Liebewohl fest, sti Riechbedetet nicht Menschen zu ertragende dich net respektieren. Es bedeutet zu wissen, wann man seht, wo man wirklich ist. Aber Richard hat sie beid immer unterschätzt, vorhin war Dr. Roberto nur der Arzt in der Klinik, und Camilla war diejenigen die Kluge hat, einen Mann mech zu bekommen, was keiner von beiden wusste, war das hinter dieser bescheiden Facet Vater etwas viel groß, ausgebaut hat. Rend allem Jerkantisel und Angespanner still Zusan, stand Camilla aufrechte als urad sie ein Gemnis Juten, das zu much tig war, vor direkten Zeit enthalalt zu werden. Hier Augen veriten Eingelassenheit, die nur bei denen existiert, die will sklimmer stirum durchstanden und überlet haben, die Geschit zu erzählen. Wenn dies Geschicke von Vorteilen und der Überwindung von Widrigkeiten hört hat, vergessen sie net den Kanal zu abonnieren, herausfinden, wie ein einfacher Moment der dem Teigen zum Katalysator für ein Entwicklung werden würde, die niemand jemals vergessen würde. Aber zu verstehen warum dieser Moment vergeret so verheerend für Richard sein würde müssen wir 3 Jahre Zurich hingehen, als die ersten Zeichen seiner waren nader unbestreitbar zu erscheinen begannen. Camilla erinnert sich perfekt in die Nacht, als sich als in dirt. Sie hat gerade die Ausschreibung für den Entwurf des neuen Kulturzentrums der Stadt gewonnen, ein $15 Million Projekt, das den Höhepunkt ihrer Karriere als Architektin darstellt. Sie kam strahlend nach Hause und hielt den Genehmigungsbrief. Als Warrior ein Trophy. Richard, ich habe es geschafft. Das Kulturzentrum-Projekt gehört mir, rief sie, als sie eintrat in der Hoffnung, ihren Mann zu finden, der einst ihre Trium unterstützt hat. War im Zimmer in Glaswein in der Hand und sah sich die Nachrichten. Dreht immer den Kopf. Oh, sicher. Ich bin mir sicher, dass es durch dein eigenen Verdienst war. Mermelt in jenem Ton, den sie zu hassen gelernt hat. Ich wet, sie leibten is, die Schwarze Architekten für das Projekt zu engagieren. Gutes Image für die Medien. Die Wort snitten tiefer als Jedes Messer. Camilla Spirit way sich ihr Brust zusammenzog. Nicht zum Mal. In den letzten Monaten waren Kommentar wie dieser zur Routine geworden. Gilu K. Ferdich, das ist Rassenquoten sogar in der Architektur jit. Stell dir vor, du musstest unter gleichen Bedingungen konkurrieren. Wenigstens bist du für etwas anderes gut als meinen Arm zu schummachen. Richard, warum sprechst du so mit mir? Frag sie in jenem Abend. Ihre Stimme zittern aber noch immer hoffnungsvoll, das etwas von dem Mann übrig war, den sie gekannt hat. Sassy Schleißlichen, dies blauen Augen kalt weies, weil jemand dich auf dem Boden der Realität halten muss. Du denkst, du bist besser als alle anderen, nur weil du ein Diplom in der Wohnungen hast. Was Richard net wust war,
Das Jeeds grossem Wortsorg flutig in Camilla's Ged Chatness Gespichet Word. Nid aus Masochismus, sondern aus einem Überlebensinstinkt, den Vader ihr Seat der Kindate Baybrad hat. Roberto A. Warren Mann, der seinen Rufstein Fürstein Ochbot hat. Als son einer Dienstmag studierte Medizin. Wo render tags über Arbeit an Ajar lange Benkurs besuchet. Als im Alter von 30 Jahren seinen Abschluss machte, kann keen Arbeit in privaten Kranken Usern finden. Patienten werden einem solchen Arzt nicht vertrauen. Sagten die Direktoren. Gemels das Wort auszusprechen das Aldachten. Also erfnet ein Praxis im Stadtrand, begann mit erschwinglichen Prisen, aber seine Kompetenz sprach lauter als Jeeds voratil. In 20 Jahren war Dr. Roberto zu einer Feierenden Persönlichkeit in der Kardiologie geworden, mit Patienten, die aus anderen Bundesstaaten anreisten, in zu konsultieren. Dr. Sagtir zu Camilla war ihrer Sonntagsbezirgung. Wenn jemand versut dich zu niedrigen liegt is daran, dass den Matarken an Angst hat, bewar Jeed Beledigung als Buis Diener se ruck auf. Dies Wort halten in Camillas Gedanken weiter, als Richard sein Angriff nach der Einrichtung der Scheidung verstrakte. Akzeptiert die Trennung nicht infak, Urkel ratte den Krieg. Glitch begann in Nachrichten auf ihrem Handy anzukommen. Mich bist du netz. Ich werde sehen lassen wo du wirklich bist. Ich hoff, du hast Geld gespart den Carrier ist vorbi, aber der grausamste Schlag kam als Camilla entdeckte, dass Richard Drey Wichtige Kunden angerufen hat und geschichten über emotionelle Instabilität und Problem mit Terminen erfunden hat. Zwei Projekt werden in derselben Woche storniert. Du spielst mit dem Führer. Droder Rot eins besonders heftigen Streets. Ich kann einflussreiche Lud in dieser Stadt. Wort von mir kann dienen Rufsürsterin. Camilla beobachtet mit einer Ruhe, die in Verwort. Es war dieselbe Gelassenheit die Vater in den Tag legte, wenn sich vortils volunturosen stelt, die sein Verschgebunden in Frage stelten. Los Versaces Richard, aber verges das ich auch Lut kann, lachit abwesend, wenn, den Invader, den Arzt in der Klinik. Den Architekten, Kollegen, die dich nur aus Verpflichtung respektieren. Was Richard nicht wusste, war, das Dr. Roberto zwei Jahrzehnte damit verbracht hat, Richter, Staatsanalati, Fifslut und Politiker zu behandeln. Munchej Mumdiener, die lebender medizinischen Versorgung eines schwarzen Manns verdankten, den sie anfangs Unterschied hatten. Der aber später zu ihren tristen verteidigern Word. Und der war nach was in theirs, was Richard nie über seinen Schwiegervater entdeckt hat. Uhrend all dieser Jar, in denen der Elite der Stadt Diente, war Dr. Roberto mehr als ein Arzt gewesen. War Vertreter, Bereiter und in manchen Fällen der Hitter von Gemnissen geworden. Die Burge versetzen konnten. In den Wochen vor der Scheidungsverhandlung begann Camilla seltsam Anruf zu erhalten. Menschen, die sie kaum kannte, boten Unterstützungen, berufliche Kontaktaten aus dem Nix auf, Arbeitsgelegenheiten entstanden fast geheimnisvoll. Vater sprach sehr positiv von einen, sagt Jennifer Martinez, ein der respektiertesten Richterinnen in der Region, wann einer Zuff leligen Begegnung im Gerichtsgebüt aufzog. War sehr stolz auf sein Architekten Dr. JD's Gespräch schmackt Camilla Neugeriger auf die Hintergrund an des Lebens ihres Vaters. Welche Art von Einfluss hübelte wirklich aus? Wie viel Menschen schuldeten Dr. Roberto Oliveira gefallen? Richard unterstützte sie beid weiterhin unverbreitet gen darüber, wie Camilla nur ein weiter Begu und steht positiver Diskriminierung war, und wie Vater ein Mittelmtäger Nachbarschaftsarzт war. Hat keine Ahnung, das Jeeds Wort die Ohren von Menschen erreichi. Die war geschichte Kanten. In der Nacht wird dem Prozess von Camilla beim Ordnen ihrer Dokument einen Brief, den ihr Vater für sie hinterlassen hat, geschrieben Kurs für seinem Tod. Die ersten Seelen leisen sie zittern. Mein liebe Tochter, wenn du das liest, ist die Zeit gekommen, dass du entdeckst, wir wirklich sind. Jeed nu dem Teigung von Richard Ste redet nur etwas in was nicht sehen konnt. Ein Stillkraft gen Hurt von Gino der Ungerechtheit, die zuver ingen suchet. Was dieser privilegierte Mann nicht wusste, war, das Jeed Verachtung sein Eigens Urteil der Niederlage schrieb, unter sich net von der Arrogans von Gemandum, der Glaub, Kielun Jeden Zertrampeln ohne Konsequenzen. Der Brief ihres Vaters änderte alles. Camilla zittert als sie die ersten Seelen las. Mein lieb Tochter, wenn du das liest, ist die Zeit gekommen, zu entdecken wir wirklich sind. 25 of Jahre lang habe ich viel mehr als ein medizinisches Carrier aufgebaut. Ich habe ein Sicherheitsnetz für dich aufgebaut. Was auf den entscheidenden Seiten folgt, lies sie atemlos zurückkek. Dr. Roberto war nicht nur ein respektierter Kardiologe gewesen, war der Leibars der Hälfte der Jurisdiktion und Geschichte Elite der Region gewesen. Richer,
Staatsanwaltie Enflussreich Politiker, al verdankten 11 der FUR Sorgeinsmans den sie anfangs wegen seiner Hautfarbe der aber später unentbelich word. Jade Person, die ich retit Jeeds Leben, das ich bewahrte Jeeds hers, das ich helte behielt mein Freundlichkeit in ihrem Jed Katniss, schrieb Dr. Roberto. Und wenn du es brauchst Taker, word dies Erinnerung zu deiner Grust ten Waff worden. Ro ren Camilla dies enthia Lungen aufnahm. Verst rechte Richard sein Angriff mit der Grossenkeit von Gemandem, der sich unbesiegbar few halt, war net mehr zufrieden mit privaten Demtegungen. Jets Walter C.R. Fentlich zerste Ren. Die Verleumdungskampagne begann in den sozialen Medien. En an einem Post begannen zu zirkulieren. Die berufliche Kompetenz in Frage stellten und in du Titen, das ihre Architekturprojekt durch rassische Probleme nicht durch Verdienst erleichtert wurden. Giftige Kommentare verbreiten sich wie ein Laufeur. Fassaden Architekten. Sie bekommt nur Projektwagen quoten. Tochter die Vorget Elite zu sein. Der niedrigste Schlag kam, als Richard Drey Kunden dazu brachte, Virtuer G derselben Wache zu kündigen, mit der Begründenden Bedenken über den Zeitplan, ein transparenter Code für versteckt Vorurteil. In 6 Monaten sa kam ihr Kundenportfolio die Lauf schrumpfen. Siehst du wie einfach es ist dienen Ruff zu zerste Ren? Lacht Richard Wahern eins ihrer letzten Telefongespräche. On mich, der dich besch Hutzit sinnen al where du wirklich bist. Ein Frau die Versut Architekten zu spielen in einer Welt die net ihr Platz ist. Aber was Richard net wust war, das Jeeds grossem Wort dokumentiert word. Camilla hat begonnen die Jesper Chiafuzichnen, nach dem sie den ersten Verat entdeckt hat, unfalt dem Rat den Vater immer wiederholti. In der Medizin dokumentieren als, im Lebensalti is Genosso sein. Is war worin dieser dunklen Zeit, das sie Helena Vasquez traf 145 Jahrheit Strafrechtsinal tin, die vor 15 Jahren von Dr. Roberto vor einem Herzinfarkt gerettet worden war. Helena verdankt nicht nur 11 Camillas Vater, sie war zu einer der Gefährtetsten Staatsanwaltinnen Tinnen der Region Jordan. Vater rief mich zu Monat vor seinem Taten, enthalid Helena mit Herrn ihres ersten Treffens in ihrem eleganten Büro mit Blick auf das Stadtzentrum. Sagte Helena, mein Tochter wird ein Kriegerin brauchen. Das schuldest du mir. Helena untersucht akribisch Jede Aufnahme, jeden Ausdruck von Jesper Chen, jeden Buis von Richards Verleumdungskampagne. Ihre Augen füllten mit der Intensität von Gemandem, der den perfekten Fall gefunden hat. Dieser Mann hat keine Ahnung, womit zu tun hat, murmelt sie unordnet die Dokument. Verleumdung, rassistisch Beleidigungen Beswilligeinmischungen Wörter G. Hat uns genig Munition gegeben, sein gesellschaftliches Leben zu zerstörern. Aber Helena hat noch größer Pläne. Alle, die Invader hinterließ nicht nur ein Netzwerk medizinischer Kontakt. Hinterlie was viel mit Tigers. Einen makellosen Ruff der über Jarzit aufgebaut word. Aber Richard seinen eigenen Stolz und unverdient Privilegien aufbaut. In den entchasten Watchen begann was seltsam zu geschehen. Menschen die Camilla kam Kanti, begannen sie mit Projektamboden zu kontaktieren. Richter Morrison dessen hers Dr. Roberto 2018 gerettet hat, Hunt Biel Ufig Jagenber seinen Geschäftsfreunden die talentiert Tochter des Arztes, der mir ein Zweitchance im Leben gab. Staatsanwaltin Sandra Chun die Dr. Roberto Dreierfel Operationen verdankt, empfahl Camilla für ein staatliches Sozialwohnungsprojekt. Es ist als Murar die Vater als aus dem Gensiz orchestrieren. Biobaktit Helena rend einer Strategie-Sitzung, Jade Person der jit naturlich k on zu wissen, dass sie in einem Plan teilnehmen. Richard blieb blind für die sich udernden Gazeten. Pralti vor Freunden damit, wir die Frau und Ren Platz gesetzt hat. On zu wissen. Das jetter rassistisch Kommentar die Ohren von Menschen erriet, die gelernt hatten, die Familie Vera tief zu respektieren. Der Wendepunkt kam, als Richard seinen arrogantesten Filler macht. Rend eins gesellschaftlichen Abendessens macht der Witz über Vorstadträts unfasseten, Architekten vor Richter Martinez demselben Mann dessen Sohn von Dr. Roberto nach einem schoren Unfall gerettet worden war. Interessante Perspektive. Sagt der Richter Kult, besonders wenn man bedenkt, dass der beste Arzt, den ich gekannt in diesem Wort arbeitet, den sie verachten, es war in diesem Moment das Helena Kama anrief. Hat sich gerade gesellschaftlich aufgegiegt, Verkien dit sie mitkom verhaltener Genugtung. Und das Beste ist, hat keine Ahnung. Herrn Richard Waiteren sein Gift verbreitet unglaub, hatte kemes Lebenserste arbeitet sie still daran es wieder aufzubauen. Jeden Abend, nach seinen täglichen Angriffen in den sozialen Medien, saß sie in ihres Vaters Büro, umgeben von Fotos denkbarer Patienten und Denkschreiben, die über Jarzite angesammelt worden waren. Papa, ich hoffe ich mache es richtig.
Flostert sie zu dem Gerumten Foto auf dem Schreibtisch. And als Wuri Dr. Roberto wirklich Friend sich die Teil des Plans waiter in perfekt zusammen. Helena hat etwas Nachverierendes für Richard entdeckt. Jahrelang hat über seine eigene berufliche Ausbildung gelegen. Lebenshilfe aufgebaut et und G5 Losheit Zertifizierungen gekauft. Kunden zu beeindrucken. Männer wir denken, die Welt schuld ihnen etwas, sagt Helena und ordnet die Buis, or sie werden sich nie vorstellen. Das ein Schwarze Frau sei so akribisch untersuchen Color ninti. Das Datum der Scheidungsverhandlung roh nie her, und Richard bleibt zuversichtlich. Das Siegreich hervorgehen Muradi. Hat die Tourist Anwaltskanzlei der Stadt engagiert, Ogen über Camillas emotional Instabilität verbreitet und sogar versat zu bestechen, gegen sie auszusehen. Was net wusst, war, das hinter den Kulissen ein Stillkraft sich organisiert. Nicht nur Helena und Camilla, sondern ein ganzes Netzwerk von Menschen, deren Leben von Dr. Robertos Freundlichkeit hart worden war. Jade Person die der Arzt mit Buberurad behandelt hat, unablängig von Hotfarb oder sozialer Klasse, veritet sich nun darauf vor, sein Andenken zu ehren, indem sie sein Tochter schietesten. Am Vorabend der Verhandlung erhielt Camilla mehr als 40 Unterstützungsnachrichten. J-Schiff Slut, die Projekte anboten, Richter die Ermutagende Wort Santen, Kollegen ihres Vaters, die Gesteten über seine Integrität teilten. Es war also sich ein ganze Familie während nicht durch Blut, sondern durch Denkbarkeit mobilisiert, sie zu verteidigen. Richard schlief in jener Nacht friedlich und trat von der letzten dem Teigung, die seiner leistigen Ex-Frau zu Genwardi. Konnte sich nicht vorstellen, dass aufwachen warred, zu entdecken, dass nicht nur Kammer Unterschied tatsächlich hat, sondern des gesamt der Freundlichkeit und des Respekts des Dr. Roberto Wodoren Jarzden Hingebungsvoller Dienst am menschlichen Leben gepflanzt hat, is war, als über Richards rassistisch Kommentar auch jener Verhandlung laten. Das etwas unerwartetes Gestalt anzunehmen begann, nicht nur Jericho sondern hauptsächlich in der stillen Entschlossenheit, die nun in Camillas Augen mit einer Intensität leuchtete, die Einage der Anwesenden erkennen ließ, dass etwas aus Ergielliches Geschichten wurde. Etwas des Früher die Bedeutung von Direktticket in dieser kleinen Stadt nu definieren wurde, die gelernt hat, die Familie lo vera zu lieben und zu respektieren. Generversigelte Umschlag, den der Richter hielt, enthielt nicht nur ein Liches Testament, deren waren 25 Jahre akribischer Beobachtung, stiller Dokumentation und ein Sicherheitsnetz, des Dr. Roberta speziell für den Moment geoben hat, in dem sein Taker am meisten brach. Bever were mit der Aufteilung des Vermagens fortfahren, Verkunen die Richter Martinez mit einer Feierlichkeit, die den Jerichsol verlig zum Schweigen bracht, muss ich einen bestimmten Abschnitt aus Dr. Roberto Oliveira's Testament lesen, der dies Verhandlung direkt betrifft. Richard richtet sich in seinem Stuhl auf, noch immer zuversichtlich, in seiner Arroganz glatt dass ihn Vorstetars next bedeutsames genig hinterlassen haben konnte, sein Pläne zu beeinträchtigen, die Hälfte von Camillas Vermgen zu nehmen. Meiner geliebten Tochter Camilla, begann der Richter, sein Stimme halt durch den überfüllten Raum, hinterlasse ich nicht nur mein Materials sondern auch den Schutz, den ich über Jahrzehnte still aufgebaut habe. Die ich wusste, dass mein Tochter Herausforderungen gegen Berstien die ich nicht vorhersagen konnte, habe ich ungerechtigt sorgfältig dokumentiert, die gegen sie begangen word. Richards Jesset begann sich subtil zu verändern. It was in der Erformlichkeit des Moments past net zu seinen Erwartungen. Diesem Testament BVT, vor der Richter fort und entfernt einen dicken Ordner aus dem Umschlag, signed Aufnahmen von Gesprächen, betrügerische Finanzunterlagen und vollständige Dokumentation von Verbrechen, die Richard Peterson gegen mein Tochter und gegen die Gesellschaft begangen hat. Das Blutwich vollständig aus Richards Gesicht. Helena lächelt diskret, wohin sie ihr eigenen Dokument auf dem Tisch ordnet. Jahrelang, vor sie mit der Lesung fort, habe ich systematisch rassistischen verbalen Missbrauch, versuche beruflicher Sabotage und biswillige Einmischung in die Arbeitsvertreter meiner Tochter dokumentiert. Jede Beleidigung, dem Teigung, jeder Versuch, sie zu erniedrigen, word mit Datum, Arzit und Zugenagesiegnet, Richard versuchte zu unterbrechen. Das ist unmöglich. Konnte nicht haben, Donnerty der Richter, Olivia entdeckt und dokumentiert auch ausführlich Mr. Petersons Effulachung von Diplomen und beruflichen Zertifizierungen sowie Steuerhinterziehung und Missbrauch von Firmenfonds für persönlichen Gewinn. Der Raum brach in Gemermel aus. Richard sprang von seinem Stuhl auf und jesset rot vor what in Panik. Das ist ein Fall. Dieser Mann war besessen Daven unsere zu zersteren, Helena hab sich ruhig, URHEBERRECHTSHINWEIS
Als Volstreckeren von Dr. Oliveras Bemühen schen Muchit ich diem Testament ergoten Buis Vorliegen. Was Volt war ein Vernichtendenthalung. Aufnahmen von Richard, Wehr rassistisch Kommentar über Camilla und ihren Vatermakti. Screenshots von Nachrichten in denen vor Freunden damit Pralti, die Schwarze und ihren Platz gesetzt zu haben. Dokumente, die bewiesen, dass geflasche Abschlüsse von nicht existierenden Universitäten gekauft hat, Bankunterlagen die Zeiten, dass Geld aus gemeinsamen Projekten des Pairs auf persönlich Konten unterschlagen hat, Dr. Olivera, Rad Helena, verbrach die letzten 5 Jahre seines Lebens damit, seinen Schwiegersohn diskret zu unterstützen. Als respektierter Ars mit Zugang zu einflussreichen Krisen kann GDLU überprüfen, die Richard über seine Ausbildung Hilti, und Jedes Verbrechen aufdecken, das begangen hat. Richard zittert sichtbar. Sie können nichts davon direkt beweisen. Agentlich. Unterbrach ein Stimme aus der Galerie, haben wir das bereits. Aldretten sich und sehen Staatsanwalt Daniel Santos den Gerichtssaal betreten begleitet von zwei Ermittlern. Mr. Peterson, Sie wurden formell wegen Betrugs bei öffentlichen Dokumenten, Sturen Erziehungen rassistischer Verleumdung angeklagt. Wir haben einen Haftbefehl. Richards Weltbrach in Sekunden zusammen. Der Mann, der Augenblick zu Scheidungspapier unterschrieben hat und dabei sein Frau VERSPOTTETE. Saß sich nun der Realität gegenüber, das sein ganzes Leben als Schwindel entlarvt wird. Des kann nicht passieren. Mermelt Unblick verzweifeltem Raum Ich habe Recht. Ich habe Einfluss. Den hatten Sie, korrigiert Helena Kalt, Dr. Livia Verbreit Jar damit, Beziehungen auf der Basis von Respekt und der Rettung von Leben aufzubauen. Sie verbrachten Jar damit, einen Ruf auf der Basis von Elogen und der Zerstrung von Menschen aufzubauen. Raten Sie, welche Struktur solider ist. Camilla bleibt sitzen und beobachtet die ganze Scene mit einer Ruhe, die all anwesenden beeindruckt. Als Richard einen letzten Blick der Verzweiflung wat zuwarf, sagt sie einfach, mein Vater sagt immer das die Wahrheit eigen Matt hat. Heat sprecht sie für sich. Richter Martinez schlug mit seinem Hammer. Dieses Gerrit Erkelrat die zwischen Camilla und Richard Peterson offiziell für August wobei Verm Jenswert alleiniges Igentum von Mrs. Olivia bleiben. Was die strafrechtlichen Anklägen angeht, word Mr. Peterson escortiert, den Zust und Diggen Beorden Klarstellungen zu geben. Als Richard und Hanschellen abjef hurt word, skrier ihnen letzten Verzweifelten Versich des ist noch nicht vorbei. Ich word Berfung einlegen. Ich word Uchel zerste Ren. Camilla hab sich ermutigen la Chelt Zummersten mal sieht jaren mit Ekter Ruhe. Nein Richard. Es ist vorbei. Und du hast dich selbst zerstört. Der ganze Raum beobachtet in respektvollem Schweigen way Camilla zum Ausgang ging begleitet von Helena ver dem Jerichitz,